Tumata kani kani mera ngahihi atamanitara kirunga kitane mga tapuka mga hawa haki wairu amaira kora taranga tira pihata kawau na hauranga whenua I tuku mai ane whenua tauri kura ki taurarua tātura ki a paua I haka panai kwa e hara tēnei tuku whenua I te whenua haka nei hone he warua tara tuku whenua ka I a Ngāti Whātua hera hera maura tara tuku whenua mga uri o Ngāti Whātua a kara hoki wairu a mai ki te whakakaha I a uria Nā tau kawakapau kaha ki te kawetika I ngā mata pana o tau a tuku whenua nā mai a tara nā mai a tau nā mai e ngā uri o Ngāti Whātua mai mga nui ki Tāmaki makaurau nā mai whiki mai whakata mai rā. Tēnei au ko te uri o manu ko te aitanga atiki. He matakahi he mānuka he kāhika I ahu mai te kōhanga tapu ātea. I te whare o te mānuka I te whare kuro manuka pūa. Tēnei au te hoatu nei hōkai ia wai whanāringa. Hiko ia te whetū, hiko ia te marama kai te whai au. Kai te a marama e. He aha te hau, he aha te hau. E wawara. He tū he raki. Nāna ia mai te pūpū taraki hiki uta. E tiki nā tu e au. Te kōtu ko ia te pou. Te pou whakairo ka tūki wai te mata. Ka tūki wai te mata. Ti hau Māori ora. E hua e maranga mai e koro. Maranga mai rā kia mihingi a ori kua whakaeke mai nei. Ki runga kia koe I tēnei ata. Nā haura ka huatau nā huatau ka putara ko te atai rehia. Wai hoi kona. Kia mātai ake te titiro ki te hau kapua. Ko te tangata I umai ai ki wahora. Ko hotu roa. Nā hotu roa, ko hotu ope, nā hotu ope, ko hotu matapu. Nāna rā, ko mōtai tangata rau. Ko ue ko raka, ko kākati nā kākati ka putara, ko tāwhao. Nā tāwhao ko tūrongo ka moirai, I tana mārei kura. Ia māhina rangi. Ko putara ko raukawa. Nāna rā, ko rereahu nā rereahu ko mania poto. Nā mania poto. Ka putara ko te kawairi rangi. Ka mate rā te kawairi rangi I rungi e nei maunga e tūtū mai nei. Nā te kawairi rangi ko tūkē mata nā tūkē mata. Ka putara ko mani auruahu. Nā mani auruahu ka putara ko he kei te rangi. Wai hoi kona. Kia mātai ake te titiro ki rangi toto. Ko ia rā, ko tamata kapua, I hoi mai ia I rungi tāna waka. Ia te arawa. Nā tamata kapua ko kahumata momoe, nā kahumata momoe.
Ko tā wake mai tahanga nāna rako e nuku mai rarotonga. Nau e nuku mai rarotonga ka puto ko rangi tihi nā rangi tihi. Ka puta rā. Ko kawatapua rangi nā kawatapua rangi ka puto ko piki au nā piki au ko heke maru. Ka moia heke maru. Ia heke i tarangi ka puta rā. Ko māhuta. Nā māhuta. Ka puta. Kau e rātā ko tapa ue. Nā tapa ue. Nāna rā, ko te kapua kei ta wahine i ta moko puna. O hua kai waka. O ti rā, ko te atai rehia. Ka puta ia rāua ko pauate. Nā pauate ko te hōreta, nā te hōreta. Ko mokorua. Ka moia mokorua. Ia taraha waiki, ka puta rā ko koe Apihai. Nō reira, kai tahu tupuna e tarangati rā. Anei o iri e mihi ake nei ki a koe. Anei o mihi. Anei o uri, e mihi nei, ki a koe, me koutou katoa. I whai whakaro rā, kia tukuna atu tērā kupu rāhiri, ki te Pākehā rā, o tira, kia hopihana. Nō reira, e tarangati rā e Apihai, tēnei rā ka mihi ake rā, kia a koe o tira, kia koutou. Anei rā mātou, o uri, e mihi nei, e tangi nei. Mo tērā tuku whenua, ko te tuku nei i tēnei poraka, mai taurarua ki o pou. Ka tuku atu ai ki te Pākehā, hai here i a tātou. O tira ko tātou tēnei tara nei. E mihi nei e kawe nei e nei haipapa. E nei haipapa tapu. Kia manaki ngia te tini te mano. Ka tau mai rā ki runga ki e nei whenua. Nau anō i tuku atu ki a rātou. Nō reira apiti hono tātai hono, ko koutou kai te pō, titiro mai ki a mātou, tukua mai te kaha, tukua mai te mana te ihi te tapu ki ngā uri, whakatupu, e noho nei, e kori nei tara nei. O ti rā, koutou e Ngāti Whātua, kia piri mai, kia tata mai ki tēnei whakapāhotanga i tēnei ata. E putai he kōrero, e putai he kaupapa, o ti rā, tēnei kaupapa nui whakaharahara i te ata nei. Ko te tau, ko tahi mano warurau, mātahi. Nō reira, Ngāti Whātua, kia aro nui mai ki tēnei whakapāhotanga i tēnei rā. Nō reira, tēnei rā, ko te mihi ake kia koutou. Me o tātou nei, mate o te wā. Nō reira, Uncle Bobby, takoto mai rā i raru i ngā kupu kōrero. Ngā kupu kōrero i kōrero ngia i mihi ngia rā. E ngā pūkōrero Ngāti Whātua. Nō reira takoto mai rā, kaurua ko te wahine rā, ko heura wāta, e kore rā koutou e taka i te pai o mai mahara. Nō reira haere rā koutou, haere atu rā. Ka hoki mai anō rā ki te ao ora, o tira ko koutou e noho mai nei ki o koutou nei kāinga, kia tau ngā manakitanga ki a koutou. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te ao kapua e rere mai rā kei te moana e konei au mihi atu ai tangi atu ai harai te tama e whatu tata kei. I just want to, at this time, acknowledge this important day in this event. 181 years ago, our tupuna Apihai te Kawau, through the wisdom of his whanaunga and the people of Ngāti Whātua at that time, Apihai gifted, we call it the Tuku Whenua, to Governor Hobson. And that was 181 years ago. And that kōrero came off the back of that beautiful kōrero from Titai, our sia, our tohunga, hea hate hau. I'm going to leave it there now, but I just wanted to greet all of you that are watching from home, all of you that are in your beautiful warm whare,
here we are on top of this maunga whau, as we look down upon our waters, the Waitemata, and this beautiful whenua where our tupuna once lived. And so I just wanted to acknowledge everybody who's taken the time to be a part of this karanga, karakia, and mihi, and kōrero, which we're going to embark upon with our cousin and whanaunga Ropata Paura. So from the tihi of Maunga Whau, where our tupuna Hua Kaiwaka once lived, down to you, e Ropata, we just want to say good morning to you, and morena kia koutou katoa, ngā mihi nui. Kaya. Ngā mihi nui kia koe, te kai ana e Joe, haurua ko tō hoa, e huia, whakapāho nei te reo, tuku te reo, ki o tātou mātua tūpuna mai te tihi o Maunga Whau, te maunga nōhia e te tūpuna Hua Kaiwaka, me ana uri, nā reire mihi katoa na kia kaurua I tēnei ata. O tira, kia koutou rā ngā karangatanga maha, ko whai wāhi mai, ki tēnei whakapāhotanga I tata nei, he mihi maioha, e kuku whakamiha tēnei, nāku karere, kia koutou katoa, koutou rā, kei te pito o te taone nei, koutou rā, ko tūhono mai I tawhiti. Nā reira, mōrena rā, ko mātou tēnei, mātou ko Atakura, ko Anahera, ko tūnei ki te tahi pito o te taone nei, ara ki Pukerangi nei. He mea kōrero, he mea atu whakaatu I te takoto o te whenua, kia tai mai koutou ki tēnei wehenga o tō tātou taone. Hei ngā rangi, tata, hei ngā marama haere ake nei. Nā reire e mihi katoa nei kia koutou. Morena, it's nice to see you here this morning, whānau, on this auspicious day, occasion celebrating and remembering 181 years since the gift of whenua gifted by Apihai Te Kawau, as Joe mentioned, to Governor Hobson. And the reason I'm standing here is just to give you, orientate you perhaps in terms of the lay of the land this morning. So we're just here, just down where Bowen Street comes down to Victoria Street. You can see hopefully Sky Tower just at the back of us, Whare Wānanga, further back in Albert Park, going down to Victoria Street and then heading out towards Britomart Point. So ka hiko e haere, tātou I te ata nei. Ra will be just showing you some pictures as we walk and talk. Tērā pia kei te takiwa te whitu te kaumeneti, te roanga o tō tātou haere, haerenga hiko I tēnei ata. So just behind me here at Albert Park, and that's where the Albert Barracks eventually were erected. And as we walk this morning, heading out towards Britomart Point, that was all actually excavated away to fill in the land that we now know that heads down towards Mechanics Bay, Te Toangaroa, over to St. George's Bay towards Parnell. So as I was mentioning last night, this morning, the actual flag raising ceremony that we talk about didn't take place until about 1. In fact, according to the diaries of the likes of George Clark, Fountain Matthew and his wife, we know that the ceremony took place of the actual raising of the flag at 1 p.m. So at this time of the morning, still would have been a hustle and bustle. The whenua here actually stretches forth right beyond the buildings, the Scene 1 buildings, the Les Mill buildings that some of you might be familiar with on Custom Street. And Custom Street then would have been was right out in the water as we're walking down here towards Shortland Street. For those of you who are familiar with Tāmaki and the lay of the land, that's dropping off down into Te One Pania. So that morning,
a little bit of a back history. The Anna Watson arrived here on the 15th, and on board that kaipoke, on board of that ship was Captain Simons, who was the police magistrate of that time. He was on board that ship. Felton Matthew, the surveyor, and there was about 60 odd other people, women, children, ngā wahine, a rātou tamariki. They arrived on the 15th, and where that ship originally pulled up was just outside of what we now know as Freeman's Bay, Te Tō. And Te Tō was famous for one of our old shark fishing grounds. Right now you might not recognize it because we know it as Victoria Park, but right where Victoria Park was, he Waite Rā I Mua, it was a bay, so known as one of our old kāinga, and a place where we used to shark fish back in the day. If you're coming down from Albert Park here, you'll see ka pāoratu ki tēnei tohu whakamaumaharatanga, and this is commemorating the actual laying of the first foundational stone of St. Paul's Church. So once again, as the whenua is dropping away down here, as we're moving down towards Britomart, this whenua actually stretched straight out beyond those buildings, and this is to hopefully give you an idea of the land mass that actually was excavated away, and most of it used as landfill for what I mentioned before, heading down towards Pānel, Te Waiariki, Te Toangaroa. Nā reira, e tū momo tohu whakamaumaharatanga anō hoki tēnei nā. Whakātiu ana i te whenua. He hoki ngā maumaharatanga hoki tēnei nāku, ki tō tātou matua, Uncle Bob, tātou mea nāna tēnei hura, a taia hāmā. As a place of remembrance, Te Rerengo Raiti, the leaping place of the few survivors, and that goes back to the arrival of Kāwharu, tana tira toa, and here at that time, the Ngāti Huarere people were residing here, so it's estimated to be around 1680, kutahi mano ono rau waru tekau, ngā tau. Ka paia te iwi, and that was part of his raupatu tihore, stripping conquest that he came on, and expelled the Ngāti people of the Ngāti Huarere who were in occupation on these whenua at this time. So again, Shortland Street, and we're dropping down now, but just to my side of, as for those of you who know where Fort Street is, just on the side of Te One Panea, which actually there's bays to the left. So now we're in a part where you can see buildings, a whole lot of development out to our left. They're all standing on what at that time was still water. It's still water when the tide was in. And even though we're dropping down here, this point of whenua, and we're still not at the point where the flag was raised on the 18th. But going back to Kāwharu, and when he actually took the pā, because there was a pā site back in those days, people had nowhere to flee. So all they could do was literally leap off the cliff. So Te Rerengo Raiti is actually a commemoration and explaining that particular event, the place where people leapt off, and survivors were very few. Nā reira, ko tai tātou ki te rori o Custom Street, which obviously didn't exist back those days in the
We were coming back in 1840. What we would have here is a sheer cliff that was behind us here. And Ra will maybe able to show you some pictures. And we're dropping right down to what actually was the bay there and Fort Street. Also known as Tone Pandia. Kia tae mai koutou ki tēnei wehenga, ara ko te pito Custom Street. Then Ra's showing you the lay of the land, where the barracks were. So that picture that you can see there is pretty much the point we're getting to now before they started to carve the point out, which leads up to Anzac Crescent. So how they did that back in the day was they left the point initially, and then they made a cutting right from this point here where Anzac meets Custom Street, this point right here. There was a cutting put right through the cliff. So the whenua has still kept coming out right through here, right through where these C1 buildings out to where Les Mills is. That whenua, the actual sheer cliff, kept right out. So all of this part was still the bay. And what they did was they made a cutting right through here and left the end of the point still intact, that's the picture you can see right here. So next time you're coming down Anzac Ave, that's exactly how that excavation was made. The initial cutting was made through up to where Anzac Ave is. They went around to what we Waiariki, from Commercial Bay on this side over to what they called back in those days Official Bay, and then around to Mechanics Bay down by Te Toangaroa, and then heading around to St. George's Bay over by Parnell. So basically, if we were here back in 1841, we'd be standing in the water, the cliff face would be up to our left, and now we're getting down towards the ports. Out there, according to the diary entries, was sitting the two kaipoke, Platina, and the ship that Simons and them arrived on. 1 o'clock came. The flagpoles were already erect. The flagpoles that they had sourced from the upper harbour by Tauhinu, two Cody spars. The one that you can see in the picture there. That was erected, and according to, although you'll see some pictures with the Union Jack flying, according to the diaries, the St. George flag was flown at 1 o'clock. Just prior to the flying of that, though, which is another significant thing, was ka tuatu Apihai te Kawau. Because the 2 days prior to that, 16th and the 17th, the negotiations were being undertaken by Rewati. Negotiations in terms of the lay of the land, what land was going to be surveyed, what land was going to be gifted. So when they actually got to fly the flag, just before the flying of the flag, the counters at Apihai stood up, and he was sharing some kōrero about his concerns. That he had heard from various other sources, that the land was going to be taken eventually, that the greed of the people that they were entering into the negotiations with, they would end up taking the land, and the people, his people, would end up being subservient. So that went on for about half an hour or so, according to those diaries. And then in the end, it was Reverend William's son that came up as an interpreter, and he was saying, ka hore, we'll build a good relationship, things will be okay. Ka mutu ka rerea, ka whakarerea nā kara, i te kōtahi karakai tauarara. So 1 o'clock the flag was flown,
And on that day, Governor Hobson himself wasn't present. Captain Simons was present. George Clark was present, as well as the others that had arrived there on that day. It wasn't until the 15th of October that Governor Hobson actually arrived in Tāmaki proper. And on the 20th of October, the corridors, as they climbed up on the side via Commercial Bay, where Te One Panea is, up onto the lookout, which would be right above us here. And then the deal was signed in Captain Simon's whare. Nā reira, tēnei tohu whakamaumaharatanga. Māori stone that acknowledges the agreement made on the 18th of September 1840 between Apihai Te Kawau, the Ngāti Whātua, and the British Crown. Te Kawau gifted 3,000 acres to establish the city of Auckland and me tautoko ngā te ports of Auckland. Nā reira, he tino tohu whakamaumaharatanga tēnei e Roma. Whakamaumahara kia maumaharatia tātou te rā a tuku te whenua. And not so much the rā of that actual gift, the significance of that, and then in a few weeks' time that gift was ratified, and then later. Nā reira e te hiwi, tēnā hoki koutou. Tēnā hoki koutou, tēnā hoki tātou raro ngā tūāhuatanga o te rānei, te wairua o te reo me te mihi i tuku atu, e jau rawa ko hui o te ata nei, whakanui a tātou mātua tūpuna, o tira whakanui hoki a tātou ko Ngāuri i tēnei ata. Hei whakakapi ake, hei whakakapinga tēnei māku. And I just wanted to say that as I shared last night with everyone, one of the most significant things about this gift, because it is one of contention and debate, it's been one over many years in terms of people saying, well, there was a deed of sale signed and all of those kind of things. There were deeds of sale signed, and very not long after this, a few weeks later, the deed of sale between the Waitemata heading over to the Manukau was signed, as were others. Gifts were made to Waikato. Gifts were made to various other people, and this was the greatest gift of all from Apihai Te Kawau. Some people have questioned, no, he mea hoko e nei whenua, that Apihai sold it in terms of how they look at that deed, but Apihai always maintained that he gifted this land, he did not sell it. Now, of all of the other blocks of lands that he sold, he could have also reneged and changed his mind and actually mentioned, no, I didn't sell that land, I gifted that land. Engari ko tahi te tonu te whenua, me tana kupu e meana, he tuku whenua tēnei, kia noho tahi ngā iwi e rua. Gifted to the people as a whenua for the new colony, and for our people to enjoy as well. So, yeah. Kia au tonu tātou ki ana kupu, kia au tonu tātou kia tātou whakapapa, ki tōria, take anō hoki, huri noa, i Tāmaki makaurau nei, nā reira tēnā koutou, tēnā rā tātou. Ai, e kore riro, e kore riro, whatu toko, te kaupau e, toko para whakirunga, koro Tāmaki ki aro, puka katea, hei karo e, katea whito, katea hiu me, kangaro e, kangaro e, ki te kuro o te tini, ana, ana, ana.
Today is a very special day for the history of Tāmaki Makaurau. Ki tera watu ki te pane o horiwi. Ka whakapuke whakatiki tiki ki wahora. He kaua tiki tiki. He kaua tiki tiki ka eke tahuna tōrea. He kaua tiki tiki. He kaua tiki tiki ka eke tahuna ki te Waitemata. Ka eke, auie, huie, ka eke. This Māori stone acknowledges the agreement made on 18 September 1840 between Apihai Te Kawau of Ngāti Whātua and the British Crown. Te Kawau gifted 3,000 acres to establish the city of Auckland. He tēnei kaupapa me te tahi o Ngāti Whātua rao the ports of Auckland. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou e honorei e tā mai ana ki te honoritia, ki te kuri korowai o Apihai Te Kawau. The port is proud to have been able to work alongside Ngāti Whātua Orake hand in hand to create this special monument celebrating the founding of our city and commemorating the contributions of Apihai to Kawau. It symbolises the coming together of people from different backgrounds, different heritage, different whānau, all united by our common ancestry and here today to work together towards a stronger future.